Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvasesha Sunyavadi Paschachare Zitare Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gaura-lila Hari Bol Hari Bol Gaura-Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari
Hare Krishna, everyone. Welcome to this reading of Chaitanya Bhagavata. Всем Харе Кришна, добро пожаловать на чтение Чайтанья Бхагаваты. We hope that everybody has had a wonderful day. Надеюсь, что у вас был чудесный день. You can see that I have such a nice garland on. Вы можете обратить внимание, что у меня прекрасная гирлянда. This was a gift from Balaram Baba today. Это мой подарок сегодня от Баларам Бабы. He invited us to come to his house at 12 o'clock today to take prasadam. Он нас пригласил сегодня к себе домой в 12 часов принять прасад. Then myself and Indradunda Maharaj and a number of devotees, we went there. И я, Индрадюмна Свами Махарадж, и еще несколько преданных, мы пришли туда. And Balaram Baba was leading kirtan and we all danced in kirtan. Баларам Баба вел киртан в это время, и мы все потанцевали в киртане. And then we went up to his roof and we had a really, really wonderful feast. И потом мы поднялись на крышу, и там был чудесный пир. And he gifted us with this beautiful garland. И он подарил нам такие красивые гирлянды. And we also gifted him with beautiful jasmine garlands. А мы подарили ему тоже прекрасные жасминовые гирлянды. And I started asking questions when we were there. И когда мы там были, я стал задавать вопросы. He's 65 this year. В этом году ему исполнилось 65. And when he was 15 years old, he left his home and he came to Vrindavan Dham 50 years ago. И когда ему было 15, 50 лет назад, он ушел из дома и пришел в Вриндаван. And the first 5 years he was in Vrindavan, speak to anyone. И первые 5 лет, что он жил во Вриндаване, он ни с кем не говорил. He just lived in a forest down here somewhere. Он просто жил в лесу где-то здесь неподалеку. He had his bath in the Jamuna Он умывался в Ямуне. and just had his water and cooked for himself. У него был, сам себе набирал воду и сам себе готовил. And I asked him, your first years in Vrindavan, who were the great saints that were living at that time? И я у него спросил, а в первые годы во Вриндаване, когда он жил, кто были великими святыми в то время? He said, I don't know. He said, for 5 years I had zero communication with anyone. И он сказал, я не знаю, 5 лет я ни с кем не общался. And then at a certain point, he met his spiritual master. И затем в определенный момент он встретил своего духовного учителя. And his spiritual master was an Astanga yogi. Его духовный учитель был аштанга-йоги. And he lived in a cave for, how many years did he say? He said he either lived in a cave in Vrindavan for 50 years. Он сказал, что Either 50 or 70 years. Он сказал, что он прожил, его гуру прожил в пещере во Вриндаване 50 или 70 лет. And he never spoke to anyone. И никогда ни с кем не говорил. He just stayed in meditation. Он просто находился там в медитации. He would give personal instruction, like one-on-one instruction to some disciple. Но он давал личные наставления, то есть один на один некоторым ученикам. But he never gave public discourses. Но он никогда не давал публичных лекций. And Balaram Baba said there was a period of time when he would come out of his cave and he would sit and listen while somebody was reading some scripture. И Баларам Баба сказал, что иногда он выходил из своей пещеры и сидел и слушал, как кто-то читает какое-либо писание. And his spiritual master told him that yoga is not your path. И его духовный учитель сказал ему, что йога — это не твой путь. And if you want to satisfy your heart and find true realization, do Harinam. И если ты хочешь достичь удовлетворения сердца и обрести истинное осознание, занимайся харинамой. And he said that at a certain point he shifted from wherever he was staying to Raman Reti. И потом он сказал, что он переселился из того места, где он остановился, в Раман-Рети. And Raman Reti was very quiet and very peaceful. И Раман-Рети было очень спокойным и тихим местом. And I think he said that he made his room here
in 1983, but I'm not exactly sure. И он сказал, что он построил свою комнату здесь в 1983, но я не уверен. But we just had a very wonderful time together. То есть мы вместе провели чудесное время. And took very wonderful prasadam. Мы вкусили чудесный прасад. Took too much prasadam. Слишком много прасада. And then, before leaving, he looked at me and he said, "Do you like pani puri?" Потом он, перед тем, как мы уходили, он на меня посмотрел и спрашивает: любишь And пани-пури? he said, "Do you like alutika?" Нравится алутика? He said, "In the evening, I am giving pani puri and alutika. You must come again." И потому что вечером я буду раздавать пани-пури и алутику. Надо тебе еще раз прийти. And I don't know if there's going to be any room inside of my gas tank to put anything more inside. И я не уверен, будет ли у меня свободное место в моем баке, чтобы что-то туда еще положить. And Balaram Baba always jokes with me, "Oh, you are losing so much weight." Баларам Баба всегда надо мной подшучивает: ты так много веса сбрасываешь. And I told him, I said, "Baba, the real reason I've been losing weight is just so I could come here and eat today." И я ему отвечаю: Баба, я скидываю вес лишь для того, чтобы я мог сюда прийти и поесть. So we had very, very pleasant time. То есть мы очень приятно провели время. So I have acharyas all around me. То есть вокруг меня живут ачарьи. I have Indradumna Swami here. Здесь Индрадюмна Свами. And then I have a house next door, which is empty, but that is actually the house of Giriraj Swami. И по соседству еще находится дом, который сейчас пустует, но это на самом деле дом Гирираджа Свами. And he was planning to come in October, but with this pandemic, I don't know when we'll see Maharaj again. И он собирался приехать в октябре, но в связи с пандемией теперь непонятно, когда мы вновь увидим Махараджа. And on this side I have Balaram Baba. А с этой стороны живет Баларам Баба. And whenever he comes to Vrindavan, I have Shivaram Swami in the other room. И когда Шварам Свами приезжает во Вриндаван, он поселяется в соседней комнате. And in his absence, instead of having Shivaram, I have Shiva Chandra, or Shiva Charan. И в его отсутствие вместо Шварама там теперь Шивчаран. I told him only Shivas can stay in that room. Я ему сказал, только Шивы могут жить в той комнате. Okay, let's read a little Chaitanya Bhagavata. Давайте почитаем немного Чайтанья Бхагавата. And if you recall, yesterday we started reading about Lord Chaitanya's elder brother Vishvarupa. И если вы помните, вчера мы начали с вами читать о старшем брате Господа Чайтаньи Вишварупе. And it explained that he was very, very sober. И объясняется, что он был очень и очень серьезным. He was very, very devotional. И очень-очень преданным. He was an extraordinarily deep person. Он был чрезвычайно глубокой личностью. And said he would study all the Bhakti Shastris. Говорится, что он изучил все бхакти-шастры. And he came to the conclusion that the essence of the entire Vedic literatures is devotional service to Krishna. И он пришел к заключению, что суть всех ведических произведений – это преданное служение Кришне. And Lord Krishna says that in Bhagavad-gita. И Господь Кришна говорит об этом в He Бхагавад-гите. explains, I am the goal of the Vedic research. Он говорит: я цель изучения всех вед. And he would go to the house of Advaita Acharya and he would preach bhakti. И он ходил в дом Адвайта Ачарьи и проповедовал бхакти. So he was sort of like such a inspiration for all the devotees of Navadvip. То есть он был огромным вдохновением для всех преданных Навадвипа. And then he had this very little brother who was a hooligan. И также у него был очень маленький братишка, который был хулиганом. And with his devotional intelligence, he used to analyze the behavior of his brother. И своим преданным, своим разумом, интеллектом преданного, он пытался анализировать поведение своего брата. And we have to remember that Lord Chaitanya wasn't revealing himself to anyone. И мы помним, что Господь Чайтанья себя никому не раскрывал. But by Vishvarupa's analysis, he came to realize that his brother was Krishna.
Но благодаря своему анализу Вишварупа осознал, что его брат это сам Кришна. That the Supreme Lord had invented in their family. Что сам Верховный Господь не зашел в их семью. Of course, Vishwarupa is Sankarshan. Конечно, Вишварупа это Санкаршан. He's the first expansion. Он является первой экспансией. So, it's quite a dynamic family. То есть семья такая динамичная. And he wouldn't share with other people the identity of his brother. И он не рассказывал никому о истинной сущности своего брата. But he would just preach. Но он просто проповедовал. And he would preach because the society had become so materialistic. И проповедовал он, потому что общество стало очень материалистичным. And now it appears that Srila Vrindavana Dasa Thakura is going to go through another section, describing the fallen condition of the materialistic society in Navadvip at that time. И сейчас начинается очередной раздел, в котором Вриндаван Даса Thakura будет описывать падшее положение материалистичного общества Навадвипа. And how the Vaishnavas, they felt so much distress in seeing, the materialistic condition of the people in society. И как он будет описывать, как вайшнавы переживают, испытывают беспокойство, видя материалистичное состояние общества. And that's like a barometer of health for us. И для нас это как барометр здоровья. That when we're feeling compassion for the people who are caught in the illusion of Maya, then that's a sign that we have a good spiritual life. И если мы испытываем сострадание к людям, которые находятся в иллюзии Майи, это значит, что у нас хорошее духовное здоровье. When we're active and trying to help those people caught in illusion, then we have good spiritual life. Если мы активны и пытаемся помочь этим людям, которые находятся в иллюзии, значит, у нас хорошая духовная жизнь. We just always have to make sure that we're really following Lord Chaitanya's process very carefully. Нам нужно лишь убедиться в том, что мы тщательно следуем процессу, данному Господом Чайтаньей. We may be good preachers, but we shouldn't become proud of that. Нам нужно стать хорошими проповедниками и не гордиться этим. We may be nice preachers and we may conduct nice programs, but we shouldn't criticize others who do their programs in another way. Мы можем проводить хорошие проповеднические программы, привлекать людей, но мы не должны критиковать других, которые проповедуют по-другому. We should make sure that we're not looking for prestige or honor or distinction for performing our devotional service. Мы должны убедиться, что мы не хотим престижа, почтения или какого-то положения в обмен на нашу проповедь. We should know very sure that Krishna is within our heart. Мы должны знать наверняка, что Кришна в нашем сердце. And if we're performing some nice devotional service with nice consciousness, then Krishna is marking that. И если мы совершаем преданное служение в хорошем сознании, то Кришна это замечает. Or, as I heard when I became a new devotee, Или как я слышал еще, когда я был совсем новым преданным. by one of the devotees in our Buffalo temple. Это сказал один из преданных в нашем храме в Баффало. He said, Srila Prabhupada said. Он сказал, Шрила Прабхупада сказал. Now this may just be one of those Prabhupada said statements. Это может быть из серии Прабхупада сказал. But he said, Lord Chaitanya is keeping a notebook. Он объяснил, что Господь Чайтанья ведет блокнот. And each time the right foot goes forward in kirtan, and each time the left foot goes forward in kirtan, he's marking that down. И каждый раз, когда правая нога двигается в киртане или левая нога двигается в киртане, он делает пометочку в своем блокноте. So the Lord's in our heart. Итак, Господь в нашем сердце. He's seeing everything that we do. Он видит все, что мы делаем. And he's marking everything that we do. И он отмечает все, что мы делаем. And he's noticing the consciousness with which we do everything. И он замечает сознание, с которым мы все это делаем. And in order to attain that stage of pure bhakti, our devotional service has to be ahaituki and apritiyata. И чтобы достичь
чистого, нет, высшей стадии служения, наше служение должно быть агайтуки и апратихата. Meaning we're only doing it for the happiness of the spiritual master and the happiness of Krishna. Это значит, что мы занимаемся им лишь только ради счастья духовного учителя и Кришны. We're not doing it for any type of material thing. Мы не занимаемся этим ради материальных обретений. Meaning some more gross material gain. Значит, что никаких грубых материальных обретений. Or something subtle like, honor or fame or recognition. Или чего-то более утонченного, такого как слава или признание. But only in the spirit of devotion to our spiritual master and Krishna. Но мы делаем это лишь в духе преданности своему гуру и Кришне. And certainly we're not doing it for liberation. И совершенно точно мы не занимаемся этим ради освобождения. And we can see that many times people come to Krishna consciousness. Мы можем видеть, как часто люди, приходя в сознание Кришны, And people are frustrated about their material existential situation. они разочарованы своим положением. And sometimes the new people, they may be performing bhakti for salvation. И иногда люди могут заниматься бхакти ради спасения, освобождения. Or they may be performing bhakti to become, free from the effects of our mind. Или они занимаются бхакти, чтобы избавиться от воздействия ума. Naturally, all of those things will be there. Естественно, все это придет, все это проявится. But we're performing bhakti for the sake of bhakti. Но мы занимаемся бхакти ради бхакти. Devotion to Krishna for the sake of pleasing Krishna. Преданность Кришне ради удовлетворения Кришны. Anukulyena Krishna Anushilanam. Meaning, just cultivating activities for Krishna's pleasure. Это значит, что мы культивируем деятельность, которая приносит удовлетворение Кришне. And that reminded me of something. Это мне кое-что напоминает. Reminded me of one instance when I think Prabhupada was in London. Мне это напомнило случай, кажется, когда Шрила Прабхупада был в Лондоне. And before he left, he went before Radharani and Ishwar. И прежде чем он уехал оттуда, он подошел к Рада Лондон Ишваре. And he had his hands folded and he was praying very, very intensely. И он сложил ладони и молился очень-очень сильно. And then one of his disciples asked Prabhupada, what were you praying for? И один из учеников подошел и спросил Прабхупада, а вы о чем молились? And he was praying for the power to be able to carry out the struggle on behalf of Radha, Rasa, in Bombay, what are the deities called? Radha Rasa Bihari. И он сказал, что он молился быть способным продолжать борьбу за Радха Раса Бихари. Just for devotional service. То есть просто ради преданного служения. Just to be able to do bhakti for Krishna. То есть, чтобы быть способным заниматься бхакти для Кришны. So we should really make sure that we're not performing bhakti because we just want to be always patted on the back or praised for what we're doing. И нам нужно убедиться, что мы не занимаемся бхакти ради того, чтобы нас похлопали по спине или прославили за то, чем мы занимаемся. Krishna's within your heart. He'll pat us all on our backs. Кришна, Он у вас в сердце, Он вас всех похлопает по спине. And Vaishnavas are people who have their eyes open. И у вайшнавов глаза всегда открыты. And Vaishnavas will also acknowledge the wonderful devotional service that we're doing. И вайшнавы всегда, они выразят признательность за то преданное служение, But we're которое мы doing делаем. everything for the pleasure of Guru and Krishna. Но мы занимаемся своей деятельностью ради удовлетворения Гуру и Кришны. So if we perform our devotional service in that way, then we'll be blessed, and that spirit of devotional service will come, and we can help so many people. И если мы будем заниматься преданным служением в таком настроении, то придут благословения, и мы сможем помочь множеству людей. And these Navadvip devotees, they were distressed И преданные Навадвипы, они были в беспокойстве, because nowhere could you find anyone chanting the names of Hari. потому что невозможно было найти никого, кто бы повторял имена Хари. They were doing so many things.
люди занимались множеством разных вещей. And so many examples he's given. И приводилось множество примеров. They would work so hard, Они трудились тяжело, get so much money, зарабатывали кучу денег, so they could splash so much money when their children were married. чтобы они могли потратить все эти деньги, когда их дети будут жениться. And then they'd look at the Vaishnavas and say, oh, you're so poor. И они смотрели на вайшнавов и говорили: о, вы такие бедные. You know, what is your problem? Что у вас произошло? They would criticize Vaishnavas. Они критиковали вайшнавов. Just like they criticize Kulavecha Sridhar. Так же, как они критиковали Калавича You're Шридхара. crying because you don't have prasadam in your belly. Ты плачешь, потому что у тебя желудок пустой. You have pain in your stomach, so you're crying. У тебя болит живот, поэтому ты плачешь. But he was crying because he had love for Krishna. Но он плакал от любви к Кришне. So let's read on here. Давайте продолжим читать. The sound of chanting Lord Krishna's name could not be heard anywhere. Звук воспевания имен Господа Кришны не слышался нигде. And because it could not be heard, everybody simply continued to be burned in material existence. И поскольку этот звук не был слышен нигде, каждый продолжал гореть в огне материального существования. And the Supreme Lord Vishwarup was very, very distressed because nowhere could he hear the glorification of Krishna. И Верховный Господь Шри Вишваруб испытывал огромное беспокойство, поскольку нигде невозможно было услышать прославление Господа Шри Кришны. Even the people who spoke on Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam would never say anything related to Lord Krishna. Даже те люди, которые говорили о Бхагавад-гите или Шримад Бхагаватам, не рассказывали ничего о Кришне. And we find that today. Мы с этим сталкиваемся и There сегодня. are still many learned scholars who give their opinion about Bhagavad-gita. До сих пор есть множество больших ученых, которые высказывают свое мнение о Бхагавад-гите. But they don't speak about Bhakti-yamam abhijanati, that I can only be known by Bhakti. Но они ничего не говорят о Бхакти-мама Биджанати, что Кришну можно постичь только с помощью Бхакти. But they give so many different interpretations. Они при этом дают множество разных других интерпретаций. But in Gita, when Krishna speaks, he uses that term aham, or I. Но в Гите, когда Кришна говорит, он использует это слово ахам или я. And that they want to, translate into so many different things. И эти ученые, они переводят это слово по-разному. Or people speak on Bhagavatam just for the sake of earning a livelihood. Или люди рассказывают Бхагаватам лишь ради того, чтобы поддержать себя. The teachers were wasting their time, always engaged in useless arguments. Учителя попусту тратили время, занимаясь бесполезными спорами. And the people of Navadvip had not even heard the word bhakti. И жители Навадвипы даже не слышали такого слова «бхакти». And the devotees, headed by Advaita Acharya, simply cried on seeing this atheistic mentality of the people. И преданные во главе с Адвайтой Ачарьей рыдали, видя такое атеистическое сознание людей. Vishwarup began to think. Вишварупа начал размышлять. He said, I will not even look at the face of these materialistic people. Я даже не буду смотреть в лицо этим материалистичным людям. Rather, I will go to the forest and live as a mendicant. Лучше я пойду в лес и буду жить как нищий. So that's how much distress they were feeling by living in, atheistic association. И можно видеть, что они испытывали сильные беспокойства, живя в атеистическом обществе. He said, I don't even want to look. Я даже не хочу смотреть, говорит он. And I'd rather just live in the forest alone. Я лучше в лесу буду жить один. Every morning, Vishwarup would take his bath in the Ganga, and then he would go to the house of Advaita Acharya. Каждое утро Вишварупа принимал омовение в Ганге, а затем шел в дом Адвайты Ачарьи. Vishwarup established devotional service to Krishna as the essence of all the Vedic literatures. Вишварупа установил, что преданное служение Кришне является сутью всех писаний. And when Advaita would hear the descriptions given by Vishwarupa, Advaita would roar in ecstasy.
И когда Адвайта слышал такие объяснения Вишварупы, он ревел от счастья. Advaita would be sitting in his room performing puja. Адвайта сидел в своей комнате и совершал пуджу. But he would hear Vishwarup explaining bhakti, and he would run from his room and leave his deity worship and embrace Vishwarupa. Но он слышал, как Вишварупа объясняет бхакти, и он оставлял поклонение божествам и бежал к Вишварупе и обнимал его. And when the Vaishnavas would see this affection that Advaita had for Vishwarup, they would all very, very loudly chant, Hari, Hari. И когда вайшнавы слышали любовь, с которой Адвайта обращался к Вишварупе, они все кричали «Хари, Хари». Then, in the ecstasy of Krishna consciousness, all the Vaishnavas roared like lions. Затем в экстазе сознания Кришны все вайшнавы ревели подобно львам. And the lamentation that they had previously felt no longer remained in their hearts. И страдания, которые они испытывали прежде, больше не оставались в их сердцах. The devotees were so attached to Vishwarupa that they had no desire to leave his association. Преданные были настолько привязаны к Вишварупе, что не хотели покидать его общество. Nor did Vishwarup want to leave the association of the Vaishnavas. И Вишварупа также не хотела покидать общество вайшнавов. But when Mother Sachi would complete her cooking, she would turn to Vishwambar and say, "Go quickly and bring your elder brother." Но когда мама Шачи закончила готовить, она сказала Вишвамбару: «Пожалуйста, иди скорее, приведи своего старшего брата». And when the Lord would arrive at the house of Advaita Acharya, he would see all the Vaishnavas sitting and engaging in Krishna Katha. И когда Господь по приказу матери приходил в дом Адвайта-ачарьи, он видел, что все вайшнавы сидели вместе и занимались Кришна-катхой. And when Gaura-sundar would see them discussing Krishna, then he would cast his merciful glance upon all of them. И когда Гаурасундар видел, как они заняты обсуждением о Кришне, он бросал на всех свой милостивый взгляд. Vrindavan Dasa Thakura explains Vrindavan Dasa Thakura объясняет, that each of the Lord's limbs surpassed the topmost limits of beauty. каждый из членов Господа, из членов тела Господа превосходил высшие пределы красоты. Even millions of moons could not compare to even one of his toenails. Даже миллионы лун не сравнятся даже с одним ногтем на его стопе. Now this is going to give you an idea that he's still a very young boy. И еще раз напоминаю, что он еще маленький мальчик. Vishwambar would stand there naked with his body covered with dust. Вишвамбар стоял там обнаженный, с телом покрытым пылью. And he would smile, and he would speak to his elder brother. Он улыбался и обращался к своему старшему брату. On seeing the Lord's enchanting form, all the devotees were just stunned, and they continued to stare at him. И видя прекрасную форму Господа, преданные цепенели и продолжали смотреть на него. His form was so beautiful that all of the devotees entered samadhi, and they could not continue with their Krishna Katha. Просто видя тело Господа, преданные погружались в самадхи, и они не могли больше говорить о Кришне. And then Vrindavan Dasa Thakura says, Затем Вриндаван Даса Thakura говорит, devotees are by nature overwhelmed by seeing their Lord. по природе своей преданные переполняются чувствами, видя своего Господа. And even before they realized the Lord's identity, the Lord had stolen away their hearts. И даже до того, как они осознали своего Господа, Господь уже своровал их сердца. Then Vrindavan Dasa Thakura says, Затем Вриндаван Даса Thakura говорит, materialistic persons are not able to understand how the Lord steals the hearts of his devotees. материалистичные люди не способны понять, как Господь ворует сердца своих преданных. Yet this mystery was described by Shukadeva Goswami to Maharaj Parikshit in the Srimad Bhagavatam. Тем не менее, эта тайна была раскрыта Шукадевой Госвами Махараджа Парикшиту в Шримад Бхагаватам. Please hear how the matchless discussion between Shukadev and Parikshit Maharaj in this connection. Пожалуйста, выслушайте это бесценную беседу между Шукадевой и Парикшитом из Шримад Бхагаватам на эту тему.
Now, in this narration, he's going to describe Lord Chaitanya exactly as if he were describing Krishna in Gokula. И в своем объяснении он будет описывать Господа Чайтанью также, в точности так же, как Кришна, который явился в Гокуле. And Vrindavan Dasa Thakura says it's a great offense to consider anything else. И Вриндаван Даса Thakura объясняет, что это великое оскорбление считать иначе. When Sri Gaura-sundar appeared as Krishna in Gokula, Когда Шри Гаура-сундар явился в форме Кришны в Гокуле, he played in all the houses along with all the children. он играл там в разных домах с другими детьми. And from the time of the Lord's birth, the elderly gopis had more affection for him than they did for their own children. И с самого рождения Господа старшие гопи испытывали большую любовь к нему, чем к своим собственным сыновьям. But they never considered Krishna to be the personality of Godhead. Но они никогда не считали Кришну верховной личностью Бога. They just had a natural affection for him more than they had for their own sons. Просто у них была естественная любовь и привязанность к нему, которая превосходила привязанность к своим собственным сыновьям. When Shukadeva Goswami said this, Parikshit Maharaj was struck with wonder and his hair stood on end. И когда Шукадева Махарадж сказал это, Махараджа Парикшит был поражен, и его волоски стали дыбом. And he made the inquiry from Shukadeva Goswami. И он задал вопрос Шукадеве Госвами. Oh Goswami, I have never before heard such a wonderful narration within these three worlds. О Госвами, я никогда раньше не слышал более чудесных рассказов во всех трех мирах. Please explain to me how the gopis displayed more affection for Krishna, another's son, than they had for their own sons. Пожалуйста, объясни, как гопи проявляли большую любовь к Кришне, чужому сыну, чем к своим собственным сыновьям. This, however, applies only to the devotees and not others. Did I skip something? Yeah. I skipped something. Yes. Yeah, okay. 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 Shukadeva Goswami replied, Шукадева Госвами ответил: Oh, Maharaj Parikshit, it is a well-known fact О Махарадж Парикшит, это известный всем факт, that the super soul is very dear to everyone. что сверхдуша дорога каждому. When the soul leaves the wife, the son, the friend, their body is taken out of the house. Когда душа покидает тело сына, жены или друга, их тела выносят из дома. Therefore, the life of everyone is not the body, but the life of everyone is the super soul. Таким образом, жизнью каждого является не тело, а сверхдуша. And that super soul is the son of Nanda Maharaj. И эта сверхдуша является сыном Нанды Махараджа. And these gopis, they have more affection for Krishna due to his natural characteristic as the supreme soul. И поэтому гопи, они испытывали большую привязанность, точнее, большую любовь к Кришне из-за того, что он был сверхдушой. So Parikshit Maharaj's question. То есть Парикшит Махарадж спросил, How is it that they had more affection for Krishna than they did for their own sons? как это так, что у них было больше любви к Кришне, чем к своим собственным сыновьям? Because naturally one is going to love their own child more than they love anyone else. Потому что естественно, что человек будет любить своего ребенка больше, чем чьего-либо другого. And he says, my dear Maharaj Parikshit, И он, everybody knows that the super soul is most dear to everyone. Шукадева Госвами объясняет, что сверхдуша, она дороже, это хорошо известно, что сверхдуша, она дороже, чем кто-либо другой. When the soul leaves the son, or the wife, or the daughter, or the friend, then the body is taken out of the house. Когда душа покидает тело сына, матери, дочери или друга, то тело выносит из дома. So it's not that our affection simply rests in the body. Это значит, что наша любовь связана не с телом. Our true affection is for the soul. Наша истинная любовь относится к душе. Therefore, the super soul is the life of everyone.
Поэтому сверхдуша является жизнью каждого. And that super soul is the son of Maharaj Nanda. И эта сверхдуша является сыном Махараджа Нанды. And the gopis, they have more affection for Krishna due to his natural characteristic of being the super soul. И гопи, они испытывали большую привязанность к Кришне в связи с его качествами сверхдуши. This, however, applies only to devotees. Тем не менее, это относится только к преданным. Otherwise, why doesn't everyone show affection for Krishna? Иначе почему все не проявляют свою любовь к Кришне? Why do demons like Kamsa envy Krishna, the Supreme Soul? And the answer is given, this is due to their previous offenses. Почему демоны, такие как Камса, завидуют или рассержены на Кришну, сверхдушу? И ответ простой, это из-за их предыдущих оскорблений. So, it's like the super soul is inside of everyone. Сверхдуша находится в теле каждого. So why is it that the gopis, they love Krishna more than their own sons, but Kamsa is envious? Тогда почему же гопи любят его больше, чем своих собственных детей, а Камса завидует им? And it says this is because of offenses that were committed by Kamsa. И объясняется, что это из-за оскорблений, которые совершал Камса. Everyone knows that sugar is sweet by nature. Всем известно, что сахар сладок по природе. But if the tongue is diseased, then that sugar will taste bitter. Но если язык болен, то сахар будет казаться горьким. And that is the fault of the tongue, not the sugar. И проблема в языке, а не в сахаре. So the conclusion is that Lord Chaitanya is the sweetest of all. Поэтому заключение таково, что Господь Чайтанья сладчайший из всех. Bhakti is so sweet. Бхакти очень сладко. Devotion to Krishna is so sweet. Преданность Кришне очень сладка. The holy name is so sweet. Святое имя очень сладко. Madhuram Madhurebhyo Pi. It's the sweetest of all sweet things. Это самое сладкое из всех сладостей. But if we're not tasting the sweetness, it's because the tongue is diseased, not the name is diseased. Но если мы не чувствуем этой сладости, это значит, что язык болен, а не имя больно. If we're not seeing bhakti to be sweet, it's because we're diseased. It's not that bhakti is diseased. И если мы не сознаем, что бхакти сладко, это значит, что мы больны, а не бхакти больны. I remember many ages ago, Я помню много эпох назад, gosh, maybe 40 years ago, может это было лет 40 назад, I had one devotee on sankirtan party. у нас в группе санкиртана был один преданный. And that devotee really stumped me one day. И однажды этот преданный, он реально меня задел. And he looked at me and he said, I'm really in Maya. Он посмотрел на меня и говорит, я реально в мае. I'm not tasting happiness in Krishna consciousness. Я не испытываю счастья в сознании Кришны. I'm always disturbed by so many things around me. Меня беспокоят разные вещи вокруг. And it's because of you. И все это из-за тебя. Because you're my authority. Потому что ты мой руководитель. And it means you're not a good devotee. А это значит, что ты не хороший преданный. And I was kind of bewildered because my sadhana was really good. Я был сбит с толку, поскольку садхана у меня была хорошая. I mean, for a young devotee, I was doing my best. Но, по крайней мере, как начинающий преданный, я делал все возможное. And he said, I'm in Maya, and it must be because you're my authority. You're in Maya. И он мне говорит, что я в мае, и это потому, что ты, мой руководитель, тоже в мае. But here, he says, you know, the nature of sugar is that it's sweet. Но здесь объясняют нам, что природа сахара в том, что он сладкий. And if the tongue is not tasting sweetness, it doesn't mean that the sugar is diseased, but the tongue is diseased. И если мы не чувствуем этой сладости, это не значит, что сахар неправильный, это значит, что мы больны. And once again, the biggest disease-giving agent that we can come in contact with is offense and aparad. И также здесь объясняется, что главным передатчиком этой болезни является оскорбление, которое мы совершаем. If we commit
offenses, Если мы совершаем оскорбление, we will not find the goal that we're looking for. мы не обретем цель, к которой мы стремимся. Even if we perform a little offense, Даже если мы совершаем незначительное оскорбление, the line of our bhakti is going to start going off a little bit. линия, или движение нашего бхакти, оно отклонится совсем немного. And over time, that little bit can turn into something big. И со временем это небольшое отклонение превратится So в огромное. be very careful. Поэтому будьте очень осторожны. Avoid the 10 offenses to the holy name. Избегайте 10 оскорблений Святого имени. Although everyone saw the Lord at Navadvip, no one could recognize who he was other than his devotees. Несмотря на то, что все видели Господа в Навадвипе, каждый видел Господа в Навадвипе, никто не мог осознать его, кроме преданных. The Lord of Vaikuntha attracted the hearts of all the devotees as he performed his pastimes in Navadvip. Господь Вайкунтхи привлекал сердца всех преданных, наслаждаясь своими играми в Навадвипе. Thus, after enchanting everybody's hearts, Lord Vishvambar returned home with his elder brother. Таким образом, очаровав сердца каждого, Господь Вишвамбара вернулся домой со своим старшим братом. And Sri Advaita began to think, И Шри Адвайта начал размышлять. this boy is not an ordinary person. Этот мальчик необычный человек. All the devotees began to praise the beauty and the wonderful qualities of this child. Все преданные начали прославлять красоту и очаровательные качества этого чудесного ребенка. Now, on the other hand, we have Vishwarup. И с другой стороны, у нас есть еще Вишваруп. He returned home only because of formality. Он вернулся домой только из-за формальности. And then, as soon as possible, he left home and he went back to Advaita's house. И затем, когда только появилась такая возможность, он опять ушел из дома и вернулся к Адвайте. The desire for material enjoyment never appeared in the mind of Vishwarupa. Желание материальных наслаждений никогда не появлялось в уме Вишварупа. But he constantly remained in the ecstasy of chanting Krishna's holy names. Но он постоянно пребывал в экстазе воспевания имен Кришны. Even when he was at home, he never engaged in household activities. Даже когда он был дома, он никогда не занимался деятельностью по дому. He would just always stay in the temple room. Он всегда был в храмовой комнате. This made me think of something. Это мне напомнило кое-что. It's a little, well, it made me think of something. В общем, это мне что-то напомнило. And that something is Srila Prabhupada's godbrother, Kinchana Krishnadas Babaji. Это напомнило мне о духовном брате Шрили Прабхупаде, Шрили Кинчана Кришнадас Бабаджи. He was from Dhaka, which is now in Bangladesh. Он был родом из Даки, которая сейчас в Бангладеше. And Srila Bhaktisiddhanta basically was just taking the cream off of all Bengali society. И Шрила Бхактисиддханта, он буквально собирал сливки с всего бенгальского общества. And Babaji Maharaj came in contact with Srila Bhaktisiddhanta and became his disciple. И Бабаджи Махарадж встретился с Шрилой Бхактисиддхантой и стал его учеником. And then he joined the temple. И затем он присоединился к храму. And when he joined the temple, the only thing that he would do is chant Hare Krishna from the morning till the evening. И когда он присоединился, поселился в храме, все, что он делал, он просто повторял Харе Кришна с утра до вечера. And he just wanted to remain absorbed in the ecstasy of chanting. И он хотел быть постоянно погружен в экстаз воспевания. And naturally, this is a little bit frustrating for his temple authorities. И, естественно, это было беспокойством для его руководства в храме. They would want him to do different services, Они хотели, чтобы он делал какое-то служение, or maybe go for some preaching programs. или, может быть, чтобы он делал проповеднические программы. But he just wanted to remain absorbed in Nam Sankirtan day and night. Но он хотел быть погружен в Нама Санкиртану день и ночь. So finally, Srila Bhaktisiddhanta came to Dhaka. В конце концов, Шрила Бхактисиддханта приехал в Даку. And when he was inquiring about the devotees in the temple, then the authorities began to complain on Babaji Maharaj. И когда он начал спрашивать, как дела у преданных в храме,
руководство стало жаловаться на Бабаджи Махараджа. Actually, we would like to send him home. Они сказали, на самом деле мы хотим его домой отправить. Babaji Maharaj said, why is that? Бабаджи Махарадж. Excuse me, but Srila Bhaktisiddhanta said, why is that? Шрила Бхактисиданта спросила, почему? He said, the only thing he does is he chants Hare Krishna. Потому что он только Харе Кришна повторяет. He can chant from the morning till the night, non-stop. Он может повторять с утра до ночи без остановки. Just always absorbed in Harinam. Постоянно погружен в Харинам. He's not doing anything practical here. Ничего практичного не делает. So we want to send him home. Поэтому мы хотим его домой And отправить. Srila Bhaktisiddhanta said, no, don't send him home. Но Шрила Бхактисиданта сказал, нет, не надо его домой отправить. We need more devotees like that. Нам нужно больше таких преданных. And then Srila Bhaktisiddhanta, in his preaching spirit, he said, И затем Шрила Бхактисиданта в своем проповедническом духе сказал, run advert in the newspapers сделайте объявление в газете. and tell them that we're looking for men who can chant Hare Krishna from morning to night. И скажите в этом объявлении, что мы ищем людей, которые готовы повторять Харе Кришна с утра до вечера. And if they can just sit and chant Hare Krishna from morning to night, we will give them food, and we will give them room, and we will give them cloth to wear. И если они смогут сидеть и повторять Харе Кришна с утра до ночи, то мы дадим им комнату, мы дадим им еду и дадим им одежду. All they have to do is chant. Все, что им нужно, просто повторять. So the devotees obediently followed Srila Bhaktisiddhanta's instructions. И преданные послушно исполнили наставления Шрилы And they Бхактисиданты. ran ads in the newspapers. Они подали объявление в газету, And so many men applied for the job. и множество людей как бы вызвалось на эту работу. There was a flood of people who came. Просто был целый поток людей. Room, food, cloth, just chant Hare Krishna. What is the problem? Тебе дают и комнату, и еду, и одежду. Просто повторяй Харе Кришна, какие проблемы. And they would start, И они начинали, and they would leave, и уходили, and they would leave. и уходили. And some would last an hour, some would last maybe a day, but then they would leave. У кого-то хватало на час, кого-то, может, на день, но все уходили. But Babaji Maharaj was just absorbed in Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но Бабаджи Махарадж, он был погружен исключительно в повторение Харе Кришны. Just detached from anything material. И он не был привязан ни к чему материальному. Just absorbed in Harinam. Просто погружен в Харинам. So Vishwarupa was like that. Он был таким же. When he would go home, he would just go into the temple И когда он был дома, он был только в храме. and just do Harinam. И там занимался Харинамом. When his mother and father began speaking about arranging his marriage, Vishwarupa felt great mental pain. Когда его отец и мать стали говорить об организации его женитьбы, Вишварупа почувствовал ментальную боль. Vishwarupa thought, I will leave home and I will go to the forest. Вишваруп подумал, я уйду из дома и отправлюсь в лес. And, you know, the heart of the Lord is known only to the Lord. Сердце Господа знает только сам Господь. Thus, after a few days, Vishwarupa, he left home. Поэтому Devotional service to Lord Krishna, he became known as the topmost Vaishnava. И когда он продвигался по своему пути преданного служения Господу Кришне, он стал известен как высший из вайшнавов. Yeah, people used to do it that way. Да, люди так вот и делали. They would just say, no, I'm not going to go to material life. Они просто говорили, нет, я не пойду в материальную жизнь. And just leave. Выходили из дома и погружались в преданное служение. Or like our neighbor Balaram Baba, Или как наш сосед Баларам Баба, 15-year-old boy in school. 15-летний мальчик в школе. He said, I just got a calling one day to go to Vrindavan. Он говорит, в какой-то момент у меня просто возник зов, отправляйся во Вриндаван. I left, И он ушел, came to Vrindavan. пришел во Вриндаван. I've been here for 50 years. И живет здесь уже 50 лет. Or perhaps I told you this story before. Возможно, эту историю я вам уже рассказывал. Back about
1991 there was half Kumbh Mela in Ujjain. В 1991 проходила полу-кумбамела в Уджейне. And I took the Vrindavan Food for Life team there, and we cooked for 3,000 people a day. И я взял команду «Пища жизни» из Вриндавана на эту кумбамелу, и мы готовили на 3000 человек каждый день. And it seems to me that it was about this time of the year because it was terribly hot. И кажется, что это было примерно вот в это же самое время года, потому что было ужасно жарко. And we were cooking puri, sabji, rice dal, and halwa for 3,000 people a day. И мы готовили пури, сабджи, рис, дал и халаву на 3000 человек в день. And it was delicious. Было вкусно. I had such a team. И у меня была отличная команда. And then after Kumbh Mela, then myself and Rupa Raghunath and some brahmacharis, we went to Himachal Pradesh. И затем после Кумбамелы We went to Himachal Pradesh. Yes, but I forgot the name. Rupa Raghunath. Рупа Рагунат и несколько брахмачари мы отправились в Химачал Прадеш. Rupa Raghunath took over the Food for Life after I left, and he really developed into the most wonderful organization. Рупа Рагунатха взял на себя Food for Life после того, как я оставил это служение, и он развил это в чудесную организацию. And we went to Himachal Pradesh, and we would let's see, how would we do it? In the morning, we would go to the market and buy milk. И в Химачал Прадеш мы утром отправлялись на рынок, закупали молоко. And I would cook a big pot of sweet rice. Я готовил большой чан сладкого риса. And the devotees would do books in the morning. И преданные по утрам распространяли книги. And I'd cook lunch also. И я готовил еще и обед. And after lunch in the afternoon, we'd go to Harinam. И после обеда мы шли на Харинаму. And then we would distribute prasad. We'd distribute sweet rice to everyone. И после этого раздавали всем сладкий рис. And I had my big Gaura-lila deities that stay in Dubai. У меня были в то время мои большие божества Gaura-lila, которые сейчас живут в Дубае. And so we went to Kulu. И мы отправились в Кулу. And then from Kulu we went to a place called Manikaran. А из Кулу мы отправились в место под названием Маникара. And Manikaran is on the Parvati River. Маникара находится на реке Парвати. And it's the place where hot springs are. И это место, где находятся горячие источники. And as the story goes, Lord Shiva and Parvati were there in some previous age. И история такова, что Господь Шива и Парвати, они были в этом месте много-много эпох назад. And Parvati-ji was bathing in the river there. И Парвати-джи, она принимала омовение в реке. And she had her jeweled earrings off. И она сняла свои драгоценные серьги. And some serpent came, some naga came, and stole her earrings and went down into the earth. И один змей, Наг, своровал эти серьги и спрятался в земле. And then Lord Shiva very loudly declared, И тогда Господь Шива очень громко заявил: "O Naga, you return those earrings immediately, or I will send you to the court of Yamaraj." О Нага, верни серьги немедленно, или я отправлю тебя на суд к Ямараджа. So the Naga, he spat the earrings up through the earth. И Нага, он выплюнул эти серьги сквозь землю. And where the earrings came out, hot water came out. И когда серьги вышли из земли, за ними пошла горячая вода. If you can ever come to India again, go to Manikaran. Если у вас получится когда-либо приехать опять в Индию, то отправляйтесь в Маникару. Of course, I went there 30 years ago. Конечно, я там был 30 лет назад. And it was really small in a village. И тогда это был маленькой деревушкой. But there's a Sikh Gurudwara there. Но там находится Гурудвара сикхов. And they cook in that boiling water that's coming up from the earth. И они готовят прямо в этой кипящей воде, которая из земли идет. Last week, Shiv Charan and I decided that another thing, we're compiling a list of things to do when the lockdown is finished. Мы составляем список вещей, которые нужно сделать по окончанию карантина. And one of the things is we're going to go to a Sikh langar or prasadam distribution, take prasadam with the Sikhs.
И одна из этих вещей, что мы собираемся отправиться на лангар к сикхам, то есть так, когда они раздают прасад. And then to add some ornament to that, Shiv Charan said, yes, we should go to Amritsar and do it there. И чтобы украсить это, Шишан сказал, нам нужно поехать в Амритсар и там это сделать. I said, very good idea. Он сказал, хорошая идея. So, yeah. And people will take like a dhoti and put like, 10 kilos of rice inside and hold it in this water for, some minutes and pull it out and all the rice is cooked. То есть люди там берут просто доти, заворачивают в него 10 килограмм риса, опускают в эту горячую воду и через какое-то количество минут рис готов. And in the middle of that village there's an ancient swimming pool. И в центре этой деревни есть древний бассейн, which is made from carved stone. Который вырезан из камня. And it's filled with that boiling water, but it's mixed with cold fresh water. И он наполнен этой горячей кипящей водой, но она смешивается с холодной свежей водой. So it's hot, but still you can get inside and you can soak. То есть вода горячая, но все равно в нее можно залезть и там поотмокать. And it's very curative and healing. И это очень лечебное. So then one morning Rupa came to me. И вот однажды утром Рупа пришел ко мне. And he said, Maharaj, before I came to ISKCON, I lived 25 kilometers in the mountains above this place. Он и говорит мне, Махарадж, знаешь, я до того, как в ISKCON пришел, я жил в горах в 25 километрах от этого места. I lived there as a Baba. Жил там как баба. And he said the place is called Kir Ganga. И место там называется Кир-Ганга. And he explained to me that it's like 25 kilometers up, there's another hot pool. И он объяснил, что в 20 километрах выше находится еще один горячий бассейн. And in times past, Shiva and Parvati went there. И в предыдущей эпохе Шива с Парвати пришли туда. And one day Parvati said, Prabhu, can you please get some milk for the children? И однажды Парвати сказала Шиве, Прабху, можешь молока достать для детей? So Shiva said yes, and by his mystic power he touched a stone and milk started flowing out. И своей мистической силой Шива прикоснулся к камню, и из него потекло молоко. And so she had milk for her children, and then they left. И вот они напоили молоком детей и ушли. And then, in some later age, Parashuram went there. А спустя несколько эпох туда пришел Парашурам. And he said, who's left this milk flowing? И говорит, кто тут оставил молоко течь? It's such a waste. Это же расход. And then Parashuram touched it, and it became like hot water. И Парашурам коснулся этого, и оно превратилось в горячую воду. So this is way up there. И это очень высоко там. And at that time, there was just a cave above that place where one sadhu lived year-round. Year-round? 12 months of the year. И в то время там была просто одна пещера, в которой жил саду круглогодично. And then some sadhus would walk up, have darshan, and come back down. А другие саду поднимались туда, получали даршан и уходили. So Rupa told me, he said, Maharaj, I'm going to walk up there today. И Рупа мне говорит, Махарадж, я собираюсь сегодня туда сходить. Do you want to go? Хочешь пойти? I said, well, I wasn't a Maharaj then. He said, but do you want to go? And I said, no, I'm going to do my puja. Я еще тогда не был Махараджем, но он у меня спросил, хочешь пойти? Я сказал, нет, мне надо пуджу делать. So he walked up with some devotee. И он поднялся туда с преданным. Spent the night. Переночевали там. Came back down the next morning. И вернулись на следующее утро. And then the next morning, I just decided with one other devotee, I decided to take a walk outside the village. И вот этим утром я с другим преданным решил прогуляться за пределами деревни. And the mountain scenery was so beautiful. И вид в этих горах был такой чудесный. With these quaint villages, along the way. С разными мелкими деревушками по пути. It was about 9 in the morning. И это было примерно 9 утра. And I looked at that devotee and I said,
let's go to Manikaran, or let's go to Kirganga. Я посмотрел на преданного и говорю, пойдем в Гангу. We had no idea where we were going, Мы даже не представляли, куда идти, but we basically just started running. но мы просто побежали. And if we found any humans, and there were like orchards up there and fields of grains all terraced on the sides of the mountain. И там были разные, как это называется, террасы такие, то есть поля с пшеницей на такими уровнями. It was celestial. Просто там что-то And божественное. we just kept going, and if we saw a human, we'd say, "Where's Kirganga?" Если мы шли, встречали And человека, they just говорили, say, где Кирганг? "Keep going." Он говорит нам, иди дальше. So we kept going, and then about 3 in the afternoon, after like really moving for like 6 hours, we came to Kirganga. И примерно где-то в 3 часа дня, после того, как мы прошли 6 часов, мы пришли в Киргангу. And I remember myself and this other devotee, we just took off our dhotis and put our gumshas and just got into the water and started soaking. И я помню, что мы с этим преданным сняли тхоти, одели гамчи и просто стали отмокать в этой воде. And because the air was a little bit thin, И поскольку воздух был разреженный, and we'd been running all day long, а мы бежали целый день, my head started to spin a little bit. у меня голова начала немного кружиться. So I climbed out, Я выбрался, and I was like laying on the side of that little kund, и я лежал рядом с этой маленькой кундой. and I opened my eyes, Открываю глаза, and there was a sadhu staring into my eyes. и на меня прям в глаза смотрит саду, He was like a young sadhu, молодой саду. and he had these ivory earrings, И у него были серьги из слоновой кости. and he looked at me. He said, "I know you." Он на меня посмотрел и говорит, я тебя знаю. And I said, "Maharaj, everybody knows me." Я говорю, Махарадж, меня все знают. He said, "No, really, I know you." Он говорит, нет, я тебя на самом деле знаю. And I said, "From where?" Откуда, я говорю? And he said, "I was at Ujjain Kumbh Mela. Он говорит, я был в Уджайне на Кумбамеле. You personally fed me every day for the whole Mela." Ты лично каждый день кормил меня на протяжении всей Мелы. And it was the nicest prasadam in the whole Mela. И это был самый лучший просад на всей And he Меле. said, "Thank you very much." И говорит, спасибо большое. I said, "Hare Krishna Maharaj." Я ему сказал, Харе Кришна Махарадж. And then I was laying there, И вот я лежу там, and then an elderly sadhu came up. и тут подходит пожилой саду. And very super orange sannyasi cloth, И у него такая ярко-оранжевая одежда саньяси, very long gray beard, длинная седая борода, long gray hair, длинные седые волосы, black rim glasses. очки в черной оправе. And he looked at me, and in very perfect English, he said, И он посмотрел на меня и на идеальном английском говорит, he said, "Excuse me, простите, are you from Vrindavan?" вы из Вриндавана? And I said, "Yes, Maharaj." Я говорю, да, Махарадж. And then he said, "Do you know the Gaura-lila temple in Vrindavan?" Он спрашивает, а вы знаете храм Гаура-Дауджи во Вриндаване? And I said, "Yes, Maharaj." Я говорю, да, Махарадж. And he said, "I will tell you a story." Я расскажу тебе тогда историю. He said, many long years ago, I was a very successful businessman in Delhi. Он сказал, что много-много лет назад я был успешным бизнесменом в Дели. And one day I was sitting in my office, И однажды я сидел в своем офисе, and then this strong urge came over me, go to Vrindavan. и тут очень интенсивный зов возник внутри меня. Отправляйся во Вриндаван. It was so powerful. Это было так сильно, He могущественно. said, so it was like I was enchanted. I just got up from my desk, Я был просто зачарован. Я поднялся из-за стола, walked out the door, вышел за дверь, didn't tell my secretary anything, ничего не сказал своему секретарю, didn't call my family, не позвонил семье,
went to the train station, пошел на железнодорожную станцию, took a train to Mathura, поехал на поезде до Матхуры, took a Tonga to Vrindavan. доехал на Тонге до Вриндавана. When I arrived here, he said, I didn't know what to do. И когда я приехал туда, я не знал, что делать. So I approached someone И я подошел к кому-то, and I said, when you come to Vrindavan, what are you supposed to do? и я спросил, когда приезжаешь во Вриндаван, что делать-то надо? And they said, oh, you go on parikrama. И мне сказали, так тебе надо на парикраму идти. And he said, so I started doing Vrindavan parikrama. И он сказал, я пошел на Вриндаван парикраму. And back then it was so few buildings. И в те времена зданий почти не было. It was just all soft dust. Была только одна мягкая пыль. And he said, I was trying to understand. I said, I just kept, whatever was there on my right side, and I kept going around. И он говорит, просто пока что-то было справа от меня, я продолжал идти. And finally I came to the Gaura-lila Mandir. В конце концов я дошел до Гаура-лила мандира. Now Gaura-lila is all clustered. Теперь Гаура-лила, он весь застроен, все забито вокруг. When I first came to Vrindavan, Gaura-lila was in the middle of nowhere. Когда я приехал в Вриндаван, вокруг Гаура-лила не было ничего. And he said, when I got to Gaura-lila, I looked inside, and one great Siddha Mahatma was giving initiation to people. И когда я пришел в Гаура-лила, там был Сидха Махатма, который давал инициацию. So I went inside, Я зашел, and I bowed down to him, я ему поклонился, and with folded hands I said, Maharaj, could you give me initiation? и со сложенными ладонями я сказал ему, Махарадж, можете мне тоже дать посвящение? And he said, the Maharaj replied, И он говорит, Махарадж ответил, that is why I called you from Delhi. именно поэтому я тебя из Дели и позвал. So then he took initiation. И он получил посвящение. And I said, Maharaj, that's amazing. Я ему говорю, Махарадж, это что-то удивительное. What have you been doing since then? И что же вы с того времени делаете? He said, since that time I've been walking. Он говорит, с того времени я хожу. And most of the time walking in the Himalayas. И в основном я хожу в Гималаях. And I said, you're walking all the time, what are you looking for? Я говорю, вы ходите постоянно, а что вы ищете? He said, I'm looking for Lord Shiva and I'm looking for Parvati. Он говорит, я ищу Господа Шиву и Парвати. I want them to bless me that I can leave this world. А я хочу, чтобы они меня благословили, чтобы я мог покинуть этот мир. So I said, so what are you doing here? Я говорю, а что же вы здесь делаете? And he said, 25 kilometers further north is the source of the Parvati River. Он сказал, в 25 километрах на север отсюда находится источник реки Парвати. And it said that anybody who walks there, they will get direct darshan of Parvatiji. И говорится, что любой, кто туда дойдет, получит непосредственный даршан Парвати. And then she will bless you to go beyond this material world. И тогда она благословит вас выбраться из материального мира And attain devotion to Krishna. и обрести преданность Кришне. I said, how will you live? Я говорю, а как же вы живете? Because he was very old. Потому что он уже старый. And he said, well, these men, they have goats Он говорит, ну вот у этих людей, у них козы and sheep. и овцы. And they take them higher and higher during the summer because there's something green for them to eat. И летом они их все выше и выше в горы загоняют, потому что там есть зелень им So поесть. I will walk with them И вот я хожу с ними, and they will give me chapati они мне дают чапати. and they will give me some chickpeas И нут дают. and I will maintain my life. И так я поддерживаю свою жизнь. He said, but I will have darshan of Parvati. Но я хочу получить даршан Парвати. So people used to do it that way. То есть люди так раньше делали. Just like Vishwarup, he said, I will take sannyas. Как Вишарупа, он сказал, я приму саньясу. Okay, we'll stop here and we will read about the feelings of Jagannath Mishra and Sachimata and the devotees of Navadvip after Vishwarup took sannyas. На этом мы закончим, и потом завтра мы почитаем, нет, не завтра, в следующий раз мы почитаем о том, как чувствовали себя Шачимата, Джаганатха Мишра и жители Навадвипа после того, как Вишарупа принял саньясу. And how Vishwarup sannyas
caused a great change in the mood of young Nimai. И как принятие саньясы Вишварупы вызвало перемены в сознании юного Нимая. But we will start again on Monday. Но мы начнем это в понедельник. Tomorrow morning we will be online at 8 o'clock for japa. Завтра утром в 8 утра мы будем онлайн на джапу. And on Sunday, 7 o'clock we'll have kirtan with the Kinshan and Devashikar. 8 o'clock we'll have japa. И в воскресенье в 7 утра у нас будет киртан с Акинчиной и Девашикаром, а в 8 утра джапа. Thank you all very much for being here. Спасибо большое, что были с нами. Have a wonderful weekend. Чудесных вам выходных. Stay home. Оставайтесь дома. Stay inside. Оставайтесь дома. Be responsible. Будьте ответственными. Take care of others. Заботьтесь о других. And Hare Krishna. И Харе Кришна. Now we will show you the deities А today. теперь мы покажем вам божество. Hare Krishna. Thank you very much. Кришна, спасибо. Hare Krishna. Look how long this jasmine garland is. Смотрите, какая длинная гирлянда. And Balaram Baba gave this to me 5 hours ago, and it's still so fragrant. Баларам Баба дал мне ее 5 часов назад, и она до сих пор испускает аромат. And here's the altar today Вот так выглядит сегодня алтарь with the garlands. с гирляндами. And just like this garland I'm wearing is so fragrant, to have those jasmine garlands on my altar, it just perfumes the entire room. И точно так же, как гирлянда, которую я ношу, она очень ароматная, также и все эти гирлянды на алтаре, они ароматизируют всю комнату. And here is Giriraj hiding amidst his roses and jasmine garland. Вот Гирирадж прячется в розах и жасминовой гирлянде. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. And И here is Radha Govinda. здесь Рада Говинда. And again, this beautiful outfit that they have today is both hand-painted and embroidered. И одежды, прекрасные одежды, которые на них сегодня, они вручную расписаны и расшиты. Jai Jai Shri Radhe Shyam. See, it's painted and there's embroidery on top. Видите, они расписаны, а сверху еще вышивка. And here is Radha Govinda. А вот Говинда. And by the way his dhoti is tied, you can tell that Shiv Charan did the puja today. И по тому, как завязано в отходе, можно понять, что Шивчаран тоже делал. Jai Govinda. Haribo Abhishek. Assalamu alaikum, Shri Madhusudan. Mashlamha. And here is Здесь Dayanatai Gaura Chandra. Jai Gaura Haribol. Jai Gaura Haribol. Jai Gaura Haribol. Haribol Yuresh. Jai Nitai. Jai Jai Nitai. Haribol Shraddha. Yeah, Shraddha, look how beautiful the garlands are. Well, the jasmine garlands, but then the small garlands that the devotees make for the deities. Wonderful Matajis, Russian Matajis over here, making these garlands are so beautiful.
And here is Patit Pavan. А вот Патит Паван. And Shri Panchatattva. Шри Панчататтва. Jai Vrindavan Chandra. And Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада. Jai Russian Matajis, who make beautiful гарlands. Слава русским матаджам, которые делают гирлянды чудесные. And Rasheshwari has been making sweets for my deities. Расешвари готовила сладости для моих божеств. And Chanchalakshi has been making sweets for my deities. И Чанчалакши тоже делала сладости для божеств. Anybody else? Sometimes Danishta, she gives something. Наверное, Даништа что-то передает. So, and then my deities are having lots and lots of mangoes. И также мои божества едят много-много манго. Today, Balaram Baba, he served amras on his birthday feast. Сегодня на своем пиру в честь дня рождения Баларам Баба раздавал амрас. Meaning mango juice with milk. Это манговый сок с молоком. And it was so delicious. И это было так вкусно. And we were remembering how maybe 20-25 years ago, Chaitanya Nitai came to Vrindavan. И мы вспоминали, как лет 20 или 25 Чайтанья Нитай приехала в Вриндаван. And Chaitanya Nitai is such a big, healthy Russian. Чайтанья Нитай это такой большой, здоровый русский. He's a Siberian. Он сибиряк. And he has the health of a Siberian. И у него сибирское здоровье. And when he first experienced amras or mango juice, he drank personally a 12-liter bucket of mango juice. И когда он первый раз попробовал амрас или манговый сок, он сам лично выпил 12-литровое ведро. So you can tell he's very big and he's very healthy. Поэтому можно понять, что он действительно большой и здоровый. Okay, everyone, please keep saying your prayers for the devotees and all others who are sick and afflicted by this COVID-19. Пожалуйста, продолжайте молиться за преданных и других людей, которые болеют и страдают из-за COVID-19. And everybody have a wonderful weekend. Всем вам чудесных выходных. Jai Jai Shri Radhe Sham. Sham?